Hello all and welcome to Study Wizard. ఈ వీడియోలో మనం కైనమాటిక్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రాబ్లమ్ డిస్కస్ చేద్దాం. Now diving into the topic. First question వచ్చేసి a ball is dropped from a bridge that is 45 meter above the water. 45 meter. If this is the water level, this is a bridge, is 45 meter above the water. ఇక్కడ నుంచి ఒక బాల్ త్రో చేశారు. If it falls directly into a boat which is moving with constant velocity. ఇక్కడ ఒక బోట్ ఉంది. It is moving with constant velocity v. The boat is 12 meters away from the point of impact. ఒకవేళ ఇది ఇక్కడ పడుతుంది అనుకుంటే and this distance would be given as 12 meters away from the point of impact when the ball is dropped. The speed of the boat is. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్లో లాజిక్ ఏంటంటే ఈ బాల్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి పడేందుకు ఎంత టైం తీసుకుంటుందో ఈ బోట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేటందుకు కూడా అంతే టైం తీసుకుంటుంది. సో time taken by the boat to cover this 12 meters is equal to time taken by the ball to cover this 45 meters. So time taken by the ball enta root 2h by g is equals to the speed by distance. Speed by distance. Sorry, distance by speed. Distance by speed. అంటే root 2 into h ఎంత ఇచ్చారు 45 by g 10 తీసుకోమన్నారు is equals to distance ఎంత 12 ఇచ్చారు స్పీడ్ మనం కనుక్కోవాలి అంటే root 9t by root 10 is equals to 12 by s is equal to root 9 is equals to 12 by s is equals to s is equals to 12 by 3 s is equals to 4 meter per second. Speed వచ్చేసి 4 meter per second. Now coming into the second question, a ball is dropped from a height h from rest అంటే from rest అంటే ఏంటి u is equals to 0. This is the first condition. ఇలా కైనమాటిక్స్లో ఏ ప్రాబ్లం అయినా క్వశ్చన్ జాగ్రత్త చదివితే ఆన్సర్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఎస్పెషల్లీ ఎంసెట్లో మరీ అంత కాంప్లికేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఓన్లీ మనం క్వశ్చన్ మీద చాలా ఫోకస్ చేస్తే ఈజీగా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఎంసెట్లో. అండ్ క్వశ్చన్లోకి వచ్చేసరికి ద బాల్ ట్రావెల్స్ h/2 ఇన్ ద లాస్ట్ 1.0 సెకండ్. దిస్ ఈజ్ ద టోటల్ పాత్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద హాఫ్ పాత్ h/2 and this is another half. Assume it is another half and it takes 1 second here. The total time taken by the ball to hit the ground. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఇది మొత్తం వచ్చేసి h కాదా h is equals to half gt square ఎందుకంటే మనకు s is equals to ut plus half kt square లో ఇక్కడ u0 a ఏమో gకి వచ్చేస్తుంది t square. అగైన్ ఇక్కడ h/2 is equals to half g into t-1 whole square. t-1 ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇది 1 సెకండ్ టోటల్ t సెకండ్ అంటే ఈ డిస్టెన్స్ t-1 సెకండ్ అయింది. ఈ డిస్టెన్స్ t-1. ఇప్పుడు నువ్వు డివైడ్ చేస్తే ఫైనల్ ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుంది అంటే డివైడింగ్ దట్ h/2 is equals to half gt square by half g t-1 whole square అంటే 2 is equal to t square by t-1 whole square. root 2 is equals to t by t-1. root 2t minus root 2 is equals to t. ఇప్పుడు కామన్ సైడ్కి పంపించి కామన్ తీస్తే t is equals to root 2 by root 2 minus 1. ఇప్పుడు రేషనలైజ్ చేస్తే ఫైనల్గా ఏమొచ్చింది 2 plus root 2 వస్తుంది రేషనలైజ్ చేస్తే. root 2 value 1.41. we take time will be 2 plus 1.41 is equals to 3.41 second. Yeah, 3.41 second. Option B is the correct answer. Now coming into the third question, the planet is moving in a circular orbit. It completes 2 revolutions in 360 days. అంటే 1 రెవల్యూషన్కి 2π రేడియన్స్ అయితే 2 రెవల్యూషన్కి 4π రేడియన్స్.
అంటే మనకు యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా ఏంటి? యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యాంగిల్ బై టైం. టోటల్ యాంగిల్ ఎంత? 4π, 2 రెవల్యూషన్స్ కాబట్టి 4π. టైం ఎంత? 360. ఇక్కడ మనకు డేస్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం టైం కూడా డేస్లో తీసుకుంటున్నాం. సో 360 అంటే దీని వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 4/360 490 ఇంటూ 5. ఫైనల్ వాల్యూ వచ్చేసి దీన్ని క్యాలిక్యులేషన్ చేసిన తర్వాత 3.5 ఇంటూ 10⁻⁻2 రేడియన్ పర్ డే. That was the answer. 3.5 into 10⁻⁻. Option C is the correct answer. Now coming into the fourth question, the vector sum of two forces is perpendicular to their vector differences. If it is A plus B sum, if this is A minus B vector difference, this is 90 degrees. In that case, the forces cannot be predicted, always are equal to each other, or always equal to each other in magnitude, or not equal to each other in magnitude. మనకు వెక్టార్ any two forces are perpendicular అయితే their dot product will be 0. అంటే A plus B dot A minus B would be 0. అంటే A square minus B square is equal to 0. అంటే mod A is equals to mod B. అంటే are equal to each other in magnitude. Option C is the correct answer. Now fifth question వచ్చేసరికి the position of an object moving along x-axis is given by x is equals to alpha plus beta t square, where alpha and beta are constant with appropriate dimensions and t is in seconds. The average velocity between time t is equal to 2 seconds and time t is equal to 4 seconds is 12 meter per second. Alpha is equals to 8, then the value of beta would be. మనకు t is equals to 2 seconds దగ్గర x1 ఎంత? x1 is equals to alpha plus beta t square. t ఎంత? 2 square. అంటే x1 is equals to alpha plus 4 beta. x2 ఎంత? x2 is equals to alpha plus beta into 4 square. x2 ఎంత? alpha plus 16 beta. ఇప్పుడు మనకు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత? delta x is equals to x2 minus x1. అంటే alpha plus 16 beta minus alpha plus 4 beta. అంటే 12 beta. 12 beta is displacement. మనకి ఏమైనా కూడా యావరేజ్ వెలాసిటీ v average is equals to delta x by delta t. delta t ఎంత? delta t వాల్యూ 4 minus 2 కదా, 4 second 2 second అంటే 12 beta by 4 minus 2 అంటే 12 beta by 2 is equal to 6 beta. మనకు v యావరేజ్ ఏమి ఇచ్చాడు? 12 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇచ్చాడు. అంటే 12 is equals to 6 beta. అంటే beta is equals to 2. డైమెన్షన్స్ పరంగా చూసుకుంటే 2 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. Then option would be B. Now coming to sixth question. Two buses A and B are moving in opposite direction. Now if the first bus A moves towards east with speed 36 kilometers per hour and bus B moves towards west with the speed of 18 kilometers per hour, then the bus B appears to bus A. అంటే two buses are moving in opposite direction. Now ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ అంటున్నారుగా, 2 పాయింట్స్ తీసుకున్నాం. ఈస్ట్ west and bus A is moving. If this is bus A and if this is bus B, it is moving with 36 kilometer per hour and it is moving
this direction towards west with 18 km per hour. 18 km per hour. Per hour. అంటే ఇప్పుడు దీన్ని మనం మీటర్ టు పర్ అవర్ కదా, 36 కిలోమీటర్స్ని మీటర్ పర్ సెకండ్, కిలోమీటర్ పర్ అవర్ని మీటర్ పర్ సెకండ్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే 36 ఇంటూ 5/18. 18 కిలోమీటర్ మీటర్ పర్ అవర్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ని మీటర్ పర్ సెకండ్లో కన్వర్ట్ చేస్తే 18 ఇంటూ 5/18. అంటే ఈ ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది? 10/5. అంటే ఇది 10 మీటర్ పర్ సెకండ్, 5 మీటర్ పర్ సెకండ్. Yeah, if this is the positive direction, relative speed మన క్వశ్చన్ ఏమది? b with respect to a, అంటే velocity of b with respect to a, velocity of b with respect to a is equals to vb minus va. మనకు vb ఎంత? 5, అపోజిట్ డైరెక్షన్లో కాబట్టి -5, మైనస్ va ఎంత? 10 ప్లస్ 10, అంటే -15 మీటర్ పర్ సెకండ్. అంటే ఆప్షన్ ఏమొచ్చింది? ఆప్షన్ మూవింగ్ విత్ స్పీడ్ 5 మీటర్ పర్ సెకండ్, 15 మీటర్ ఆప్షన్స్ 2 ఉన్నాయి. మూవింగ్ విత్ స్పీడ్ 15 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్. ఫ్రమ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్ అంటే ఇది పాజిటివ్ రావాలి, కానీ మనకు వచ్చింది నెగిటివ్, అంటే ఫ్రమ్ ఈస్ట్ టు వెస్ట్ అని అర్థం. అంటే ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నౌ గోయింగ్ ఇంటూ 7th క్వశ్చన్. A projectile is thrown into air with velocity 15 meter per second at an angle 30 degrees. Diagram is y direction u, this is 30 degrees. ఈ డైరెక్షన్లో u sin theta, ఈ డైరెక్షన్లో u cos theta. మనకు స్టార్టింగ్ రిజాల్వ్ చేస్తే v1 అనేది u cos theta I cap ప్లస్ u sin theta j cap. తర్వాత మనకి ఎలాగో హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ సేమ్ ఉంటుంది ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ కాబట్టి ఒక ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో ఆఫ్టర్ వాట్ టైమ్ ఇట్స్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఇట్స్ ఇనిషియల్ డైరెక్షన్. ఇప్పుడు ఆ టైంలో v2 తీసుకుందాం. v2 తీసుకుంటే uy I cap ప్లస్ vy j cap. ఇట్స్ వెలాసిటీ ఆఫ్టర్ టైం t, ఒక పర్టికులర్ టైం t తర్వాత ఇది అనుకోండి. నా uy అనేది సేమ్ ఉంటుంది, అంటే v2 is equals to u cos theta I cap, ఇది చేంజ్ అవ్వదుగా. ప్లస్ vy అంటే vy can be written as u sin theta minus gt. v is equals to u plus 80 ఫార్ములా ఇది వచ్చింది. అంటే v2 is equals to u cos theta plus u sin theta minus gt j cap. ఇప్పుడు మనకు పర్పెండిక్యులర్ అన్నాడు. ఆఫ్టర్ వాట్ టైమ్ ఇట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్. v1 డాట్ v2 షుడ్ బి 0, పర్పెండిక్యులర్ డాట్ ప్రోడక్ట్ షుడ్ బి 0. అంటే ఆ రెండు డాట్ ప్రోడక్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? u స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ u స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ u సైన్ థీటా ఇంటూ gt, u సైన్ థీటా ఇంటూ gt is equals to 0. ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో u స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే u స్క్వేర్ ఇంటూ సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ u సైన్ థీటా ఇంటూ gt ఈజ్ ఈక్వల్స్, ఇది 1 కాబట్టి u స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు u gt ఇంటూ సైన్ థీటా. You can be cancelled here. u is equals to g sin theta into t.
మనకు టైం కావాలి కాబట్టి టైం t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు u బై t sin theta. u ఎంత ఇచ్చాడు మనకు 15 ఇచ్చాడు. g ఎంత 10. sin theta 30 degrees యాంగిల్ ఇచ్చాడు. sin 30 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/2. 1/2 is equal 15 into 2 by 5. Sorry, 10. If it is cancels 5, time t is equal to 3 seconds. I hope you understand this. ఒకవేళ డౌట్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. Now coming into the 8th question. A particle is projected from the ground with some initial velocity making an angle of 45 degrees with horizontal. If it reaches a height of 7.5 above the ground, while it travels a horizontal distance of 10 meters from the point of projection, then the initial speed of the particle is, assume g is equals to 10 meter per second. ఈ క్వశ్చన్కి సొల్యూషన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేద్దాం. కైనమెటిక్స్లో ఏ ప్రాబ్లం కైనా డయాగ్రామ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. యా if it reaches height 7.5 అన్నట్టుగా height is equals to 7.5 and horizontal distance would be, if this is a point P, horizontal distance is given as 10 and angle is given as 45 degrees and this is u. Yeah, this is the information given in the question. And horizontal distance వచ్చేసి x is equals to u cos theta, speed into time. x ఎంత ఇచ్చాడు 10 ఇచ్చాడు, u ఎంత అదే కనుక్కోవాలా. క్వశ్చన్లో ఏం అడిగాడు కనుక్కోమని. పార్టికల్ is projected, if it reaches then initial speed u కనుక్కోవాలి. u into cos theta, cos 45 by root 2 into t, u cos 1 by root 2 into t. Time t is equals to 10 root 2 by u. ఇది టైం ఈక్వేషన్. సో వర్టికల్ కాంపోనెంట్స్కి వచ్చేసరికి y is equals to u sin theta vertical velocity into t minus half gt square. నాకు u sin theta into t వాల్యూ ఎంత 10 into root 2 by u minus half g 10 square into 2 by u square. కరెక్ట్గా root 2 క్యాన్సిల్, u క్యాన్సిల్, తర్వాత ఏమొచ్చుది ఈక్వేషన్ 7.5 is equals to 7 u by root 2, u by root 2, sorry, u by root 2, u by root 2 అంటే 7.5 is y 7.5 ఇచ్చాడుగా, 7.5 is equals to u sin theta గా ఇక్కడ sin theta sin 45 వాల్యూ అంటే u by root 2 1 by root 2 sin theta వాల్యూ 7.5 is equals to 10 minus 7.5 is equals to 10 minus అందులో క్యాన్సిల్ అన్నీ అయ్యాక 100 into 100 into 10 1000 by u square అంటే u square is equals to 1000 by 2 point, that is equals to 400. u is equals to 20 meter per second. Answer is B option. Now coming to the 9th question. For a particle executing uniform circular motion, velocity is transverse and acceleration is radial. Velocity is transverse and acceleration is transverse. Velocity is radial and acceleration is transverse. Velocity is radial and acceleration is radial. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ వేసుకుందాం. If this is a circle,
then velocity would be like this. Yeah, velocity would be like this. Acceleration would be like this. AC V. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? యాక్సిలరేషన్ is radial, velocity is transverse. So option A is the correct. Now coming to the 10th question. The car is traveling at 15 meter per second. Overtake another car traveling at 10 meter per second. One car is traveling with 15 meter per second and it overtakes a car traveling at 10 meter per second. Assuming each car is 4 meter long, what is the time taken during its overtake? First thing first, ఇక్కడ మనం distance to be covered for overtake కనుక్కోవాలి. అంటే each 4 meters ఉన్నాయి కాబట్టి distance to be covered is equals to 4 plus 4 is equals to 8 meters. And relative velocity కూడా కనుక్కోవాలి. Relative velocity of car A with respect to car B is V with respect to A. Velocity of A with respect to B is VA minus VB, and that would be equal to 15 minus 10, that is equal to 5. Now time taken, ఇది చాలా సింపుల్ కదా. Time taken is equals to distance by speed, that would be 8 by 5, that is 1.36. 1.6. A is the correct answer. Now diving into the next question. If a body is moving in a circular path maintains constant speed at 10 meter per second, which of the following correctly describes the relation between A and R? మనకు A కి R కి రిలేషన్ ఏంటి? A is equals to V square by R. అంటే ఇక్కడ V కాన్స్టెంట్, దట్ అంటే A is inversely proportional to R. So option C is the correct. A increases, R decreases. Now 12th question, ఇది చాలా ఈజీ అనుకుంటా. If 0.5 I cap plus 0.8 J cap plus C K cap is a unit vector, then C is unit vector అంటే magnitude is 1. అంటే root over 1/2 whole square 0.85 అంటే plus 0.8 అంటే 4/5 whole square plus C square is equals to 1 root over. అంటే 1/4 plus 16/25 plus C is equals to 1. C square solve. C square is equals to 11/100. C is equals to root 0.11. Option D is the correct answer. It's చాలా easy. Next question వచ్చేసి this is interesting question. A projectile is launched from point A of the given landscape with a body as shown in the diagram. Launching angle is 15. From the following, identify the right initial velocity of the projectile with which it should fall somewhere in between point C and point D. Point C కి point D కి మధ్యలో పడాలి. అంటే that range should be in between point C and point D. అంటే దీనికి ఈక్వేషన్ ఎలా రాయొచ్చు మనము? ఇది 20, 8 plus 12 20 point C. 20 is less than or equals to 18 plus 20 plus 24. 20 plus 4.2 range is less than or equal to 24.2. ఈక్వేషన్ అర్థమైంది అనుకుంటా. మళ్ళీ చెప్తాను వినండి. It should fall between point C and point D అన్నాడు. ఇది point C, ఇది point D. Point C distance ఎంత? 20. Point D distance ఎంత? 24.2. అంటే దీని మధ్యలో ఉంటే దాని మధ్యలో పడుతున్నట్టే మీనింగ్ కదా, అలా అన్నట్టు. అంటే మనకు రేంజ్ ఫార్ములా ఏంటి? U square sin square 2θ by, అంటే 20 is less than or equal to U square sin square 2θ by G is less than or equal to 24.2. sin square 2θ అంటే sin θ 15 ఇచ్చాడు, sin 2θ sin 30, 1/4 అవుద్ది. U square sin square θ కావచ్చు, యాక్చువల్లీ sin 2θ, సారీ. అంటే 20 is less than or equal to U square into
1 by 2 into t is less than or equal to 24. అంటే ఇది ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తే ఇంటూ 10 చేసామనుకో 200 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూ స్క్వేర్ బై 2 ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ 242. మళ్ళీ ఇంటూ 2 చేస్తే 400 ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు యూ స్క్వేర్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 484. అంటే 20 ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు యూ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 22 meter per second. U should lie between 20 and 22. So option wise వెళ్తే option A is the correct answer. Now 14th question వచ్చేసి a particle is moving along y-axis. The position of the particle from the origin as a function of time t is given as y of t is equals to 10 into t into e power minus 2t. How far is the particle from the origin when it stops momentarily? Stops and velocity when velocity is equal to 0. ఇప్పుడు మనకు ఇది పొజిషన్ ఇచ్చారు, దీని వెలాసిటీ అంటే దీని డెరివేటివ్ చేస్తే వెలాసిటీ వస్తుంది. దీని డెరివేటివ్ ఏంటి 10 into t into e power minus 2t into minus 2 plus 1 into e power minus 2 అంటే సాల్వ్ చేశాక 10 into e power minus 2t into 1 minus 2t అన్నట్టు. e power 2t common 1 minus 2t. Yes. This is and ఇది v, మనకు v is equal to 0 దగ్గర టైం కావాలి, సారీ v is equal to 0 దగ్గర కండిషన్ కావాలి. అంటే దీన్ని ఈక్వల్ టు 0 చేయండి, దీన్ని ఈక్వల్ టు 0 చేస్తే 1 minus 2t is equal to 0, t is equals to half second వచ్చింది. t is equal to half second. సో ఈ ఈక్వేషన్ 1 ఇక్కడ from that equation if we take f displacement of the particle from the origin is given as question lo how far is the particle from the origin when it stops momentarily. How far అంటే displacement కావాలి, y of 1 by 2 కావాలి. Okay, 10 into 1 by 2 into ఇది ఈక్వేషన్ 1 అనుకుంటే ఈ ఈక్వేషన్ 1లో t సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 10 into e power minus 2t t 1 by 2 అంటే 5 by e. Option C is the correct answer. Now coming to the 15th question. Two cars A and B are moving with speeds VA is equals to 120 km per hour and VB is equals to 50 km per hour respectively in the directions as indicated by the arrow in the figure. What is the relative speed of car B with respect to car A? VA వచ్చేసి VA వచ్చేసి 120 km per hour. Okay. VA is equals to minus 120 I cap negative x direction. సేమ్ అలానే VB వచ్చేసి minus 50 J cap ఎందుకంటే నెగిటివ్ y direction. Relative speed of B with respect to A. Relative speed of B with respect to A అంటే VB minus VA అంటే minus 50 J cap minus of minus 120 I cap అంటే minus 50 plus 120 I cap minus J cap 120 I cap. In magnitude తీస్తే 120 square plus 50 square minus 50, that is equals to 14 plus 25 144 plus 25 169 6900.
130 km/h. C is the correct answer. And in this video also, we have got some practice problems for you, and complete them and mention the answers in the comment section. This is 16th one. Take the screenshot. And this is 17th one. The projectile is fired at an angle 45 degrees with horizontal elevation. Angle of the projectile at its highest point as seen from the projectile point of projection is. Take the screenshot. 18th question. A point P is moving in uniform circular motion, radius 3 meters. Let at some instant the acceleration of the point is a is equals to 6 I cap minus 4 j cap meter per second square. The position vector is r and velocity is v. Choose the correct statement. 19th question వచ్చేసి ఇది. A person moves 30 meter north and 20 meter toward east and finally 30√2 meter in southwest direction. The displacement of the person from the origin will be. And this is the 20th question, last question. A particle moving along x-axis has acceleration f at time t given by that equation. The particle at t is equal to 0 has 0 velocity in the interval between t is equal to 0 and instance 20, and in the instance when f is equal to 0, the particle velocity. Yeah. Comment section lo mention cheyandi. 6th question answer, 17th question answer, 18th, 19th question answer, 8th question. Comment section lo mention cheyandi marchipoకుండా. Oh, thank you, Team Study Advisor. Subscribe to Team Study Advisor, like, share and comment. Thank you.